ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் படிச்சது translation motion. Translation motion for center of mass of the system. So velocity at the center and acceleration at the center, relationship between the velocity and the momentum. It is equal to total momentum. Mass into velocity is equal to total momentum. அதே மாதிரி mass into acceleration of center of mass is equal to net force. Is external force and derivable to. இது வந்து this is all translation motion. Translational motion. சரி, அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கு டெரைவ் பண்றோம். ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஃபார் ரிஜிட் பாடி. முதல் ரிஜிட் பாடினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் ரிஜிட் பாடின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னா, இப்போ மாஸ் ஒரு டிஸ்க் எடுக்கிறீங்க, ஒரு பிளேட் எடுக்கிறீங்கன்னா அது என்னது, மாசஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அது எல்லா பார்ட்டிக்கும் அது டைட்லி பவுண்ட், அட்டாமிக் பாண்ட், ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும். சாலிடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, விலகாது, நெளியாது. இது தண்ணியாக இருந்தால் விலகி போகும், கேஸ் வேறு, இதை ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்ட்ரக்சரஸாக இருக்கும் சாலிடை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன பண்ணிடுறோம்னா, கன்சிடர் அஸ் அ ரிஜிட் பாடி. இதில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ரிஜிட் பாடி மீன்ஸ் இட் இஸ், ரொம்ப சிம்பிள் வேலை சொல்ல, இட் இஸ் நாட் deform under any force. எவ்வளவு நேரம் மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க, ரிஜிட் பாடிங்கிறது என்னது, டிஃபார்மே ஆகாது. பட் ப்ராக்டிக்கலி all bodies are deformable. நம்ம வீட்டில் இருக்க செவரு, பீம் எல்லாமே லைட் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கணும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா, the body is, the solid body is considered as a rigid body. நெக்ஸ்ட் முக்கியமான தெரியும் என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு சாலிட் டிஸ்க் எடுத்திருக்கோம். இந்த சாலிட் டிஸ்க்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், ரொட்டேஷனல் மோஷன் கண்டுபிடிக்க போனோம். ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுக்கு நம்ம கைனமெட்டிக்ஸ் வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கைனமெட்டிக்ஸ் வேரியபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் என்னென்ன படித்தோம், பொசிஷன், velocity and acceleration. அண்ட் அதுலேருந்து நம்ம ஃபோர்ஸு, மொமெண்டம், லீனியர் மொமெண்டம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம படித்தது வந்து கைனமெட்டிக் வேரியபிள்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கைனமெட்டிக் வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். இன் கேஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் மோஷன், ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுக்கும் ரொட்டேஷனல் மோஷன்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ரொட்டேஷனல் மோஷன் இஸ் ரிவால்வ் அபவுட், ரொட்டேஷனல் மோஷன் ரிவால்வ் அபவுட் an axis. ஒரு ஆக்சிஸ் மையப்படுத்தி அதை சுத்தும். இப்போ இதோட வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுவா இருந்தா, இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். சாரி, இது எல்லாமே கோர் பேசிக்கு உங்க புக்லயும் இருக்கு. புக்ல வந்து பேரா கொடுத்துருக்கோம். நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன். இது என்னோட டிஸ்பிளே. டிஸ்க் இந்த டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் சுத்துது. The rotational motion is about this center of axis. கரெக்டாக டிஸ்கோட சென்டரில் நம்ம ஒரு ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிருப்போம். திஸ் இஸ் நாட் அ ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த கேஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து டாப் வியூவில் கொடுத்துருக்கோம், ஓவர் ஹெட் வியூவு. ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம பேப்பர்லேருந்து பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கும். நான் இப்போ 3Dயாக வரையாமல் உங்களுக்கு 2Dயாக வரைஞ்சிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ரொட்டேஷனல் மோஷன்னா அது எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகும்னா அது வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் சென்டராக வச்சு தான் ரொட்டேட் ஆகும். அண்ட் தென் இந்த ரொட்டேஷனல் மோஷனில் நமக்கு
நம்ம ஸ்மால் எலமெண்டல் மாசஸ் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம பிரிச்சுக்கணும். என்டையர் டிஸ்க், இந்த டிஸ்க்ல வந்து நான் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸா பிரிக்கிறேன். இப்ப இங்க இருக்கிற பார்ட்டிகல், இந்த பார்ட்டிகல் நான் 1ன்னு வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் வைக்கிறேன், இது 2ஆம் நம்பர்னு வைக்கிறேன். இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் வைக்கிறேன், 3ஆம் நம்பர் வைக்கிறேன். இந்த டிஸ்க் வந்து சுத்துது. ஒமேகா ஈக்குவல் டு டி தீட்டா பை டெரைவ் பண்ண போறோம். நான் டெரைவ் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆர்பிஎம், ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் 2πn/60. அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1000 சுத்து சுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெவல்யூஷன் பர் மினிட். ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த டிஸ்க் வந்து 1000 ரவுண்ட் அடிக்குதுன்னா இந்த பார்ட்டிக்கும் 1000 ரவுண்ட் அடிக்கும். இந்த 3ஆம் நம்பர் பார்ட்டிக்கும் 1000 ரவுண்ட் அடிக்கும். இந்த 2ஆம் நம்பர் பார்ட்டிக்கும் 1000 ரவுண்ட் அடிக்கும். இந்த 1ஆம் நம்பர் பார்ட்டிகுலர் ரேடியஸ் ஃப்ரம் த சென்டர், சென்டர்ல இருந்து இந்த 1ஆம் நம்பர் பார்ட்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, இது R1ன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி 2ஆம் நம்பர் பார்ட்டிகளுக்கு 3ஆம் நம்பர் பார்ட்டிகளுக்கு R3ன்னு வைக்கணும். 2ஆம் நம்பர் பார்ட்டிக்கு R2ன்னு வச்சுக்கணும். பாருங்க, R1 is greater than R2 is greater than R3. The position of the particle from the distance is varied, but the angular velocity is constant. Because it's a rigid body, mass is uniformly distributed. So, particle rigid body ல எந்த position இருந்தாலும் or otherwise small elemental mass del m1, del m3, del m2 நம்ம எடுத்தாலும் அதோட angular velocity வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும். This is a very much important point. Kindly note it. Next, we need to find the kinematics variable for rotational motion. What are the kinematic variables for the rotational motion? Rotational motion is about move, revolve about the axis. So இங்க வந்து angle plays a major role. என்னென்ன kinematics variables இருக்கும்? Angular position of a particle or small elemental mass. Next, angular velocity. Next, angular acceleration. இந்த 3 கைனமெட்டிக்ஸ் வேரியபிள் வேணும். இந்த 3 கைனமெட்டிக்ஸ் வேரியபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கைனமெட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். நமக்கு தெரியும் கைனமெட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். நம்ம வந்து ஒரு 3 ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். v is equal to u plus at, v squared is equal to u squared plus 2as, x is equal to ut plus half at squared 3 ஈக்குவேஷன் எடுத்த மாதிரி இந்த இதுக்கும் வந்து 3 ஈக்குவேஷன் வருது. அது என்னன்னு பின்னாடி பார்க்க போறோம். So let's derive the angular position. How to find the angular position, then how to find the angular velocity, then how to find angular acceleration. இந்த 3 தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So first ஒரு angular acceleration டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல சால்வ் பண்ண மாதிரி தான். ஒரு ஆங்குலர் ஆக்சிலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து இனிஷியலா பொசிஷனை டிஃபைன் பண்ணணும். ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும்னா பொசிஷன் வேணும். ஸோ பொசிஷன் சொன்னா நமக்கு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வேணும். அதுக்காக இந்த இப்போ டிஸ்க் எழுதுறேன். டிஸ்க் வால் இன் அ கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டிரெக்ஷன். ஆஃப்டர் சர்டன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இந்த பாயிண்ட் இங்கேருந்து நான் பார்ட்டிகல் 2 நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகுது, இது ரிவால்வ் ஆகுது. ஏன்னா இந்த திஸ் பார்ட்டிகல் ட்ரேசஸ் திஸ் சர்க்குலர் பாத். வி நோ தட் திஸ் இஸ் ரிஜிட் பாடி. இந்த பார்ட்டிகல்லாம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகாது. ஸ்ட்ராங்லி பவுண்ட் வித் ஆட்டம்ஸ்.
strongly bound with the solids. See, this is revolve along the circular path. ஒரு சர்க்கிள் முடிச்சுன்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் 360 டிகிரி ஆங்கிள்ஸ் ரிவால்வ் ஆகுது. அது வந்து நம்ம 2π ரேடியன்ஸ் சொல்லணும். நம்ம இங்கே எல்லா யூனிட்டும் ரேடியன்ஸில் யூஸ் பண்ணணும். how to convert degree into radians அதுக்குலாம் ஃபார்முலா இருக்கு. you are familiar with this, no problem. This is a reference line. நம்ம வந்து frame of reference நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். The line joining O and B is make an angle. ரிவால்வ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வருது. ஸோ ஓக்கும் பிக்கு ஒரு லைன் ஒரு வரைகிறோம். இதுதான் பொசிஷன் வெக்டர்னு சொல்லுவோம். நம்ம அங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சு அப்படியே டிட்டோவாக வருது. இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. How to find this path length? This path length S is equal to R into theta. We know that R into theta. The radial distanceையும் அந்த ஆங்கிளையும் நான் ப்ராடக்ட் பண்ணா இந்த ஆர்க்கோட லென்த் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். From that we find the theta is equal to S by R. This is known as radians. யூனிட் எதில் இருக்கணும்? ரேடியன்ஸ்ல இருக்கணும். So these theta define angular position. Very much important. First step here we find out the position of the particle. Next we are going to find the velocity. Doubts இருக்கா? Next நம்ம ஒரு coordinate system எடுத்துக்குவோம். கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் நான் உங்களுக்கு கிளியராக காட்டுறேன். இது வந்து டிஸ்கோட டாப் வியூ தான். இங்கே என்னது, நான் வந்து டிஸ்கை வரையாம தனியாக வரைகிறேன். இந்த ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதை சுற்றி டிஸ்க் இருக்கு. இங்கே டிஸ்க் இருக்கு. அதில் வந்து பாயிண்ட் ஏல ஒரு பார்ட்டிக்கலை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த பார்ட்டிக்கல் ட்ரேசஸ் திஸ் கர்வ். That means okay, கர்வ் ஒழுங்கா வரல, பார்த்துக்கோங்க. This curve trace பண்ணுது. Here need to find the displacement. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பொசிஷனை டிஃபைன் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ண போறோம். Initially the particle at the position at the point A. Particle now at this position. This position is defined by the angle theta 1. Theta 1 is angular position. Or initial angular position. Initial angular position of the particle. After certain interval of time, this particle trace along this curve and reach this position. So the angle between the position vector means line drawn between the center and the current position of the object, particle. The angle between this line and the horizontal axis is theta f. We know that is a final angular position. Final angular position. So we know that the angular displacement. நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல படிச்ச மாதிரியே தான் இங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க. d theta del theta is equal to final angular position minus initial angular position. Hereby we derive the equation for the angular displacement. Next, we find out angular velocity. Average
angular velocity notation is omega, Greek letter omega average. What is the velocity formula for the velocity displacement by the time taken? What is the angular displacement here? Final angular position minus initial angular position divided by the time taken, total time taken for this displacement. This will give del theta divided by del t. Next, instant angular velocity. Instantaneous angular velocity, we know that how to find by using the calculus method. இதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல கொடுக்கணும். வெறும் ஒமேகான்னு போட்டா இன்ஸ்டன்ட் இருக்கும். In the limit del t tends to 0, we get the instant angular velocity d theta by theta. This is equation 2. This is equation 3. Next, we're going to find average angular acceleration, average average வந்து என்னது alpha போடும். Sorry, alpha average is also Greek letter. So what do you know about the acceleration derivative of the velocity? Where is the velocity derivative del theta by del t gives this is the average velocity. இதுக்கு வந்து derivative எடுக்கணும். Final velocity minus initial velocity divided by the time taken. This will give change in velocity, change in angular velocity divided by change in time. Unit is radians per second square. இது வந்து என்னது radians per second. யூனிட் சொல்ல மாட்டேன். இங்க வந்து மீட்டர்ஸ் வராது, radians per second வரும். இங்கே radians நான் சொன்ன beginningல டிகிரி எல்லாம் radiansல கொண்டு வரணும். So it's also radians per second square or simply seconds or second inverse curve. Next, instant velocity or average acceleration சொன்னோமா, instant angular acceleration. Instant angular acceleration is equal to time derivative of calculus of the average acceleration in the limit del t tends to 0 del omega by del t. If del t approaches 0, we get the instant acceleration. Unit for is radians per second square or second inverse. Clear இருக்கா? Under constant acceleration. So when particles revolve, the acceleration is a constant. Under constant acceleration, we have a kinematic equation. Kinematic equation is very much important. For rotational motion. Final velocity. இதை மக பண்ணிருங்க.
is equal to initial velocity acceleration into time. இது எதோட மெர்ஜ் ஆகும்? v is equal to u plus a இதோட கனெக்ட் ஆகும். இது வந்து rotational motion. இது வந்து linear advance. Then initial velocity plus of acceleration t square. This give xf is equal to xa plus vt plus of at square. இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் final velocity square is equal to the initial velocity square 2as position, angular position minus initial position. This gives v squared is equal to u squared plus 2ax. The x is the displacement, x2 minus x1 போட்டுக்கோங்க. We have another equation. Final position is equal to initial position plus of final velocity plus initial velocity into t. This is equal to xf xi plus 1 by 2 vf vi of t. So this is very much important to solve the problem. நான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனோட கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் டெரைவ் பண்ண அவசியம் இல்லை. நமக்கு வந்து இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இதை மட்டும் கரெக்டாக மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம். So okay, let's move to the next topic. Next topic, the direction of the angular velocity, the omega. Disk எப்படி சுத்துனா இதுக்கு வெக்டர் ப்ராடக்ட் தான் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இதெல்லாமே. It's also vector, it's also direction. The direction டிபெண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த டிஸ்க்கு கிளாக் வைஸ்ல சுத்துது. ஒரு போல்ட் அண்ட் நட் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம வாட்டர் பாட்டில் மூடியை திறக்கணும் இல்லையா? வாட்டர் பாட்டில் மூடியை வந்து நீங்க கிளாக் வைஸ்ல திறக்கிறீங்கன்னா மூடி வந்து மேலே வந்து வரும், அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க அந்த மூடி வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியான மெத்தட் சொல்றேன். ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். டஃப்லாம் கிடையாது, நம்ம திங்க் பண்ணி போகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. வாட்டர் பாட்டில் நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து வாட்டர் பாட்டிலோட கேப்பு. நீங்கள் கிளாக் வைஸில் சுற்றுறீங்க. சுற்றும்போது என்ன ஆகும்? இந்த மூடி மேலே மூவ் ஆகும். த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூவ்மெண்ட், அந்த கேப்போட மூவ்மெண்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியோட மூவ்மெண்ட். ஓகே, அதே மாதிரி இதை கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றுனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? டைரக்ஷனாக கேப்பு வாட்டர் பாட்டில் டவுன் சைடு மூவ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் சுற்றும் போது கேப்பு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் வந்து டவுன் சைடு இருக்கு. வெரி 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 சிம்பிள். அதுக்கு நீங்கள் வந்து கை விரலாம் மடக்கிட்டு தம்பு எந்த டைரக்ஷன் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ ரூலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனுக்கு டெரிவேஷன் எடுக்க போகிறோம். எப்படி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட், தேர் இஸ் a relationship between the angular velocity and the linear velocity. ரெண்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அதில் எப்படி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து லீனியர் வெலாசிட்டியை மாற்றுறது, அந்த ஸ்டோரி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். we know that the object இந்த பார்ட்டிகல் பீன்னு அது இங்கேருந்து பார்ட்டிகல் பி வந்து இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த கர்வ் பாத் இந்த ட்ரேஸ் பண்ணி இங்கேருந்து வந்திருக்கு.
So total distance traveled by this particle is ds. Small distance ds equal the time interval is dt. What is the velocity formula? V is equal to dx by dt நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க வந்து இந்த கர்வ் ds டிஸ்டன்ஸ் போறதுனால ds by dt ன்னு போகும். Okay. Next, the angle subtended by this particle from the reference line. This is a reference line. This is the position vector. The angle subtended is a t. So s is equal to என்ன நம்ம என்ன சொன்னோம் r into t. s is equal to r into t. இதுல வந்து நம்ம யூனிட் வந்து போட்டு சால்வ் பண்ணுங்க. இங்க வந்து s க்கு போல என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க. So that t by dt of r into theta. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் எது வேரியபிள்? இது அலாங் திஸ் கர்வ். இந்த கர்வ்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும்போது என்டையர் ஜேர்னில ரேடியஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா தான் இருக்கும். பட் எது வேரி ஆயிட்டே இருக்கு? தீட்டா மட்டும் வேரி ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுங்க, தீட்டாவை மட்டும் வேரியபிள்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. d theta by dt is equal to omega. So here convert the angular velocity into linear velocity. This is the relationship between the angular velocity and the linear velocity. Next, from this equation 1, we are going to find out the acceleration. இது வந்து linear velocity. Linear velocity பொறுத்த வரைக்கும் the velocity of the object, any object along this curve. இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து P ல இருந்து P1க்கு வருதுன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ velocity, direction of velocity is tangent to the curve. நம்ம வந்து translation motion படிச்சிருப்போம். Each and every point velocity is tangent to the curve. Circular motionல படிச்சிருப்பீங்க. Velocity change ஆயிட்டே இருக்கும், direction change ஆகும். Very much important point. Direction is changing. But magnitude, what about magnitude? Magnitude is constant because radius is not changing. Okay, so that velocity direction change ஆகுதுன்னா இங்க ஒரு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கணும். அந்த ஆக்சிலரேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சென்ட்ரிபெடல் ஆக்சிலரேஷன் சொல்லுவோம். இப்போ அதான் அந்த ஆக்சிலரேஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ இந்த டேன்ஜென்ஷியல் டைரக்ஷன் இந்த வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த டேன்ஜென்ஷியல் டைரக்ஷன்ல ஒரு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கணும், அண்ட் இந்த ரேடியல் டைரக்ஷன் ஒரு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு. ரெண்டு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு. இது டேன்ஜென்ஷியல், இது வந்து ரேடியல் ஆக்சிலரேஷன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்கிள்ல டிராவல் ஆகும்போது ரெண்டு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும். ஒன்று டேன்ஜென்ஷியல் இருக்கும், இன்னொரு ஆக்சிலரேஷன் வந்து ரேடியல் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டேன்ஜென்ஷியல் ஆக்சிலரேஷன் கண்டுபிடிப்போம். Tangential acceleration is equal to dv by dt. With respect to time derivative of the velocity gives r into d omega by dt. We already derived that d omega by dt is instant acceleration. With the dv by dt is acceleration, tangential acceleration. Suffix t for the tangential r alpha. Same time, if the object moves along the curved path, we have the centripetal force. நம்ம already படிச்சிட்டோம் centripetal force. The centripetal acceleration is equal to v squared by r. The linear velocity v is equal to omega r நம்ம derive பண்ணிட்டோம். So omega squared r squared by r, that gives omega squared r. This is a centripetal acceleration or the radial acceleration.
radial acceleration. So from this figure, easily understand. This object from this reference point moving along this curve continuously at any instant of time. At any instant of time, at any instant of time, note this point, at any instant. This object, this particle have the linear velocity, radial velocity like this, moving towards the origin. Another one is a tangential acceleration, one is a radial acceleration, another one is a tangential acceleration moving tangent to the curve. This is a resultant acceleration. Resultant acceleration we to easily find out. We extend this line parallel to radial acceleration and extend this dashed line parallel to tangential acceleration. Diagonal of this point gives the resultant acceleration. So resultant acceleration is equal to, how to find the acceleration vector. This is all the vector. Okay. This is all the vector. So acceleration, total acceleration is equal to tangential acceleration and the radial acceleration. This is I, okay, this is I, this is I, this is okay. So total acceleration is equal to in terms of magnitude root of so this is gives the total acceleration of the particle. Doubt irukappa? What is torque? Torque என்னன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அது ரிவால்வ் ஆகும். ரிவால்வ்னா ஆங்குலர் பொசிஷன், ஆங்குலர் மொமெண்டம், ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்வ் ஆச்சுன்னா அது வந்து டார்க். எவ்வளோ ஆங்கிள் சுத்துது, ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அது வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் சுத்துது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் டார்க். எல்லா இடத்துலையும் அப்ளிகபிள் ஆகும். புள்ளி, ஒரு புள்ளி கொடுத்துருப்பாங்க, ரோப் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், இந்த புள்ளி ரிவால்வ் ஆகும். ஸோ இந்த புள்ளி வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள், இனிஷியல் பொசிஷன், ஃபைனல் பொசிஷன் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். இந்த ஆங்கிள் டீட்டா ஐயா இருக்கும், இந்த டீட்டா எஃப்ஆ இருக்கும், ரிவால்வ் ஆகுது. ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாலும் இங்கே டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுப்பீங்க, கொடுக்குறோம் இந்த புள்ளி எவ்வளோ ரிவால்வ் ஆகுது. புள்ளின்னு இருக்கிறது உங்கள் ப்ராப்ளம், மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்குன்னா சிலிண்டரை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அது ரெண்டையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணால் நமக்கு டார்க் கிடைச்சிடும். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பேனர் எடுத்துருக்கோம். ஸ்பேனரை பாருங்க என்ன ஆகுது, நம்ம டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. என்னது, ஒரு டோர் இருக்கும், டோரில் ஹிஞ்ச் ஜாயின் போட்டிருப்பாங்க. ஹிஞ்ச் டிசைனா பின் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இப்போ டோர் எட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், ரெண்டு இடத்துல இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து டோரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சவுரு, சாரி, நம்ம நிலக்கதவு தான், கதவு, நம்ம வீட்டு டோர், தட்ஸ் ஆல். வீட்டு டோராக இருக்கும். கீழே வந்து நிலம் போட்டிருப்பாங்க. எல்லா வீட்லேயும் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும். இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் வுட் இங்கே ஒன்று இருக்கும். இந்த வுட்டு வந்து இது வந்து எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், நேராக செவரு வாலில் போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம டோர் இங்கே இருக்கும். நம்ம வந்து டோரோட ஹிஞ்ச்டு ஜாயினிங் பொசிஷன். இப்போ நம்ம வந்து டோரை ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி, க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி, இந்த எட்ஜில் வச்சு புஷ் பண்ணி தள்ளணும். அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும், ஈஸியாக தள்ள முடியும். நீ ஹிஞ்ச் ஜாயின் இந்த எட்ஜில் வச்சு டோரை வந்து புஷ் பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் திறக்க முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃபோர்ஸ், இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற பாயிண்ட். எங்கே வேணாலும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த எட்ஜில் பிடிச்சி தள்ளும்போது ஈஸியாக தள்ளணும். இது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம். The distance between the hinged joint and the force applied point is a position or vector or distance. Position சொல்லாம distance சொல்லிக்கணும். டெரிவேஷனை போகும்போது நம்ம பொசிஷன் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆர் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும்,
அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா நம்ம கதவ தட்டிடலாம். இந்த R கம்மியாக நம்மளால கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த கதவ தள்ள முடியும். தொறக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, புஷ்ஷா இருந்தாலும் சரி, ஃபுல்லா இருந்தாலும் சரி. நம்ம தியேட்டருக்கு போம்போது நம்ம டோர் என்ன பண்ணுவோம்? எட்ஜ்ல இருந்து அதாவது அவங்க பெரிய ஹேண்டில் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களும் எட்ஜ்ல தான் ஹேண்டில வச்சிருப்பாங்க. சென்டர் டோரா இருக்கும். தியேட்டருக்குலாம் போனா எப்படி இருக்கும்? சென்டர் டோர் 2 டோர் இருக்கும். நார்மலி இப்ப எல்லா ஏசி தியேட்டரும் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ 2 டோர்லயும் ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும். 2மே ஓப்பன் தான். நீங்க அப்ப இதுக்கு ஹிஞ்ச்டு ஜாயிண்ட் இங்க இருக்கும். இதோட ஹிஞ்ச்டு ஜாயிண்ட் இங்க இருக்கும். அவங்களே அந்த ஹேண்டில் இங்க தான் குடுத்துருப்பான். நீங்க புடிச்சு இங்க தான் இழுக்கணும். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி நீங்க எந்த ஆஃபீஸ்க்கு போனாலும் டோர் வந்து ரைட் அதாவது ஹிஞ்ச்டு ஜாயிண்ட் அவுட் மோஸ்ட் சென்டர்ல தான் இருக்கும். ஸோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டோர். சரி, ஓகே, லெட்ஸ் மூவ். இப்போ நான் ஒரு ஸ்பேனர் எடுத்திருக்கேன். ஸ்பேனரை வந்து நான் கிளாக் வைஸா ரிவால்வ் பண்றேன். அதான் டைட் பண்றேன், ஒரு நட்டை டைட் பண்றேன். இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல கொடுக்குறேன். எந்த டைரக்ஷன்ல? இன்க்ளைன்டு டைரக்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் மேக்ஸ் ஆங்கிள் பை வித் ஹரிசாண்டல் axis. Force வந்து as you said resolve into two component of force. One is the horizontal force F cos phi, another one is a vertical force F sin. We know that. Then how to find the torque? Torque means the angular momentum. Both they also known as angular momentum, because the displacement in the angle. இதுவே இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆனா அது லீனியர் மூமெண்டம். அதுக்கு வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் சிம்பிளா முடிச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் த லீனியர் மூமெண்டம். இங்க வந்து ஆங்கிள் மூவ் ஆகுது. திஸ் பார்ட்டிகல் ட்ரேசஸ் திஸ் பார்ட்டிகல், திஸ் அசியூம் திஸ் சென்டர் பாயிண்ட் இஸ் a particle. Particle traces this curve, this circle. So each and every time it make the angular position. The force is also in the angular manner. So we need to find torque is equal to force into distance. Okay, what is force? The horizontal force not contribute to any displacement. To any angular displacement. Now this point, the vertical force only consider here. So the torque is equal to F sin phi into theta. Simply write T F sin phi then F. If the angle is 90 degree, we get the maximum torque. The angle is 90 degree, we get the maximum torque means வேகமா சுத்தும், ஈஸியா தள்ளிடலாம். If the angle is zero means இந்த angle கொஞ்சம் erase பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல. This angle is 90 degree. If this angle is zero, na force in the direction வந்துரும். There is no torque. Okay, very much important point. Next, we need to find the D. D is very much important. It's called the momentum. Hereby we extend the line from this, the line of action of force.
and make 90 degree and join the center of point. This D is known as a momentum. This D is equal to R side phi. Or in a book, they are using the theta. பைக்கு போல என்ன பண்ணிருப்பாங்க தீட்டா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹைபாட்டன்ஸ் வந்து ஆரா இருக்கும். சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டன்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆப்போசிட் டி பை ஹைபாட்டன்ஸ். ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு சைன் ஃபை. This length is r into sin phi r into sin phi. Next, இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? டைரக்ஷன் பார்க்கணும் இல்லையா, எப்போ பாசிட்டிவ் எப்போ நெகட்டிவ்னு. இப்போ வந்து இது கிளாக் ஆன்டி கிளாக் சென்ஸ் நம்ம வந்து டைரக்ஷன் சென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தான். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூவ் ஆச்சுன்னா ஒரு சில லைன் இருங்க மா நீ பாருமா. ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ டைரக்ஷன் சென்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா டார்க் வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். இன்கேஸ் கிளாக் வைஸ்ல மூவ் ஆனால் நெகட்டிவ். நம்ம டைரக்ஷன் சென்ஸ் நம்ம அசைன் பண்ணுறதுனா ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம as per our கன்வீனியன்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் போனால் பாசிட்டிவ் இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஆர் அதர்வைஸ் ஃபிக்ஸடாக கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்னா நெகட்டிவ், சாரி பாசிட்டிவ், கிளாக் வைஸ்னா நெகட்டிவ்னு ஃபிக்ஸடாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இஃப் த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ரிஜிட் பாடி, இப்போ வந்து நான் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன், F1 அப்ளை பண்ணுறேன். இது வந்து எந்த டைரக்ஷன் இன்வால்வ் பண்ணும், கவுண்டர் கிளாக் வைஸ். இது trying to rotate in the counter clockwise direction. Same that ஒரு F2ன்ற ஃபோர்ஸ் இங்கே நான் அப்ளை பண்ணுறேன். இது வந்து நான் பண்ணோம் ட்ரை டு ரிவால்வ் இன் த clockwise direction. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டார்க் அப்ளை ஆகுது. ஸோ we need to find the total torque. Total torque வந்து முதல் F1 இந்த டார்க் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் F1 டி சைன் ஃபைன்னு வந்துடும். சாரி FD சைன் ஃபை, சாரி D side plane வந்துரும். It is a positive quantity. This due to the force 2, we get the torque 2. இது வந்து என்னது F2 d sin theta or sin phi, or simply says FT. So net torque, total torque is equal to torque 1 is a positive, torque 2 is a negative. So ரெண்டையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வந்து வர்றது நெட் டார்க் வரும். இன்கேஸ் நெட் டார்க் வந்து பாசிட்டிவா வந்துச்சுன்னா this object revolve in the counter clockwise direction. In case net torque வந்து நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா this rigid body revolve in clockwise direction. In case the answer is 0 வந்துச்சுன்னா it's in equilibrium condition, there is no movement. Okay.